Welcome student in 8th standard topic number 11 statistics. Students, in last three video we had seen topic number 10 division of polynomials. In that we had seen division of monomial by monomial, division of polynomial by monomial, division of polynomial by binomial, and various example on it. Today we will see the new topic statistic. So let's start. Before starting topic, let's recall some things we had learned in 7th standard. That is, let's recall. Here given example, see the number of pages of a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. See here, निनाद काय करतोय, पुस्तक वाचतोय. दिले त्याचं पुस्तकाचं 5 कॉन्सिक्युटिव्ह डे. कॉन्सिक्युटिव्ह मीन्स क्रमागत. कॉन्सिक्युटिव्हचा अर्थ काय आहे, क्रमागत. सलग 5 दिवस तो पुस्तक वाचलाय. किती पानं वाचलाय बघा, पेजेस. फर्स्ट डेला 60 पेज, सेकंड डेला 50 पेज, थर्ड डेला 54 डेज, फोर्थ डेला 46 पेजेस आणि फिफ्थ डेला 50 पेजेस. वी हॅव टू फाइंड द एव्हरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रेड एव्हरी डे. तो दिवसाला किती एव्हरेज पेजेस वाचतो हे काढायचं आहे. सो वी नो द फॉर्म्युला फॉर एव्हरेज. एव्हरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ scores. So here scores mean given. What is given here? Number of pages read. So this is the score. Okay. Sum of what is the formula? I repeat once again. Average is equal to sum of score divided by total number of scores. Here score is 60 plus 50 plus 54 plus 46 plus 50 divided by total number of score. How many in total number? 1, 2, 3, 4, 5. Therefore divided by 5. What is the sum? Here calculate the sum. 6 plus 4 10. Carry 1. 5 plus 4 9. 10. 20. 26. Divided by 5. 5 5 za 25. 5 2 za 10. Therefore, average number of pages read daily is 52. Okay, we had learned all this in 7th standard. The average is also known as arithmetic mean or mean. We call it as average. सरासरीला दुसरं नाव काय येतं? mean or arithmetic mean. arithmetic म्हणजे बेरीज आपण करतोय, म्हणून याला mean असं म्हणले. arithmetic mean किंवा mean असं नाव दिलेलं आहे. ओके. Now students, today we will see what is mean by statistics. The number of pages read every day in the above example is numerical data. आहे का नाही बघा, न्यूमरिकल डाटा. हा डाटा काय आहे, नंबर्स मध्ये आहे, म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, न्यूमरिकल डाटा. The conclusion that Ninad read about 50 pages every day is drawn from the numerical data. आपण न्यूमरिकल डाटावरनं ते काढलेलं आहे. So students, here the Ninad read about 50 pages every day is drawn from numerical data. या न्यूमरिकल डाटावरनं तो किती पेजेस वाचतो हे आपण काढलेलं आहे. In this way, collecting information regarding certain problem or situation, analyzing this information, and after interpretation, drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is known as statistic. That is, statistic is nothing but branch of mathematics which deals with the information, collection of information and giving conclusion on it. Statistic ही पण काय आहे, मॅथचीच ब्रांच आहे. ओके. For finding mean, what is the formula for finding mean? Mean x bar is equal to summation fi into xi divided by n. This sign is of summation or sigma. We call it as sigma. Okay.
This sign is of sigma. F means frequency or number of students. Xi means score. N is the total number. Okay, total number of frequencies. So what is the formula? Mean x bar, we do not mean by x bar, is equal to sigma fi into xi divided by n, where this sign represents summation, means बेरीज, fi ची बेरीज, into xi means score, and n is the sum, frequency's sum. Let's see one example on this mean, how to calculate mean or average. Okay, see in your textbook page number 69. The production of soybean per acre in quintal obtained by 30 farmers in Rajpur is given below. काय दिले बघा, सोयाबीनचं प्रोडक्शन पर एकर दिले, क्विंटल मध्ये दिलेलं आहे 30 फार्मरचं. फ्रॉम द गिवन डाटा प्रिपेअर अ फ्रिक्वेन्सी टेबल अँड फाइंड द एव्हरेज प्रोडक्शन पर एकर ऑफ सोयाबीन. एव्हरेज किती उत्पादन झालं, सरासरी किती उत्पादन झालं हे आपल्याला काढायचं आहे. बघा, आपल्याला न्यूजमध्ये सांगतात अमुक राज्यामध्ये, महाराष्ट्र राज्यामध्ये सोयाबीनचं उत्पादन एवढं झालं, सरासरी एवढं झालं. आपण म्हणतो बघा सरासरी एवढा पाऊस पडेल. तर सरासरी काढायचं आहे म्हणजेच काय करायचं, आपल्याला एव्हरेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एव्हरेज म्हणजेच काय, तर नाव आहे मीन. आपण हे या पद्धतीने का जाणार आहे इथं, बिकॉज द नंबर्स, गिवन नंबर्स in the data are very large, so we here find by preparing table. So how to find the table? See, there are 4 columns. Remember, there are 4 columns. You may cancel this tally mark column. Okay, first column is of production per acre, we call it as xi, frequency. Second, tally marks. Third, number of farmers, fi. And last column is of fi into ui. You may not write this column tally mark. Tally markचा कॉलम लिहिला तरी चालते, लिहिला नाही तरी चालते. ओके, म्हणजे फर्स्ट कॉलम काय येणार आहे, जी गिव्हन डाटा आहे xi, त्याला काय म्हणायचं, xi. तो पहिला कॉलम लिहायचा इथं आपण xi चा. इथं काय दिले, प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकर दिलेला आहे, तो काय कॉलम येणार आहे, xi चा येणार आहे. सेकंड कॉलम टॅली मार्क्सचा घेतला इथं. थर्ड कॉलम काय घेतलाय आपण, नंबर ऑफ फार्मर्स, एवढं एकर उत्पादन किती फार्मरनी केले. आणि लास्ट कॉलम काय आहे, fi इंटू xi. अंडरस्टँड व्हॉट इज xi, fi इंटू xi. सो प्रोडक्शन पर एकर फ्रिक्वेन्सी xi किती, कुठनं सुरुवात करायचं, ह्यातला स्मॉलेस्ट नंबर बघायचा. विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हिअर, 4. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 4. आफ्टर 4 विच इज द नंबर, 5. Then 5.5, then 6, 6.5, 7 number is not there, therefore here not given 7, then 7.5, 8 आणि 9. xi कसा घ्यायचा आहे बघा, स्मॉलेस्ट नंबर यातला शोधायचा. स्मॉलेस्ट नंबर किती आहे, 4. 4 पेक्षा मोठा कुठला आहे बघायचा. xi कसं घ्यायचं बघा, इथं स्मॉलेस्ट नंबर कुठला आहे, 4. त्याच्या पुढचा 4.5 आहे का इथं, नाही, त्यामुळे तो घेतला नाही. नेक्स्ट 5 आहे, 5.5 आहे, 6 आहे, 6.5 आहे, 7 आहे का इथं, नाही, म्हणून तो घेतला नाही आपण. 7.5 आहे, तसाच कुठला आहे, 8 आहे, 8.5 नाही आहे, 9 आहे, घेतले. लक्षात आलं. आता 4 नंबर किती वेळा आला इथं बघा, 4 नंबर 1 टाइम, 2 अँड 3 टाइम. 4 नंबर किती टाइम आलेला आहे, 3 टाइम आलेला आहे. हाऊ मेनी टाइम 4 कम्स, 1, 2 अँड 3. पेन्सिलने तुम्ही त्याला तिरकी रेषा म्हणजे कुठले कुठले झाले तुम्हाला लक्षात येईल. 5 नंबर किती वेळा आहे बघा, हाऊ मेनी टाइम्स 5 कम्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 अँड 5 टाइम्स. 4 टेलिमार्क्स, 3 टेलिमार्क्सला 3 लाईन्स घ्यायचं आणि 5 ला 1, 2, 3, 4 आणि तिरकी लाईन. 5चा एक ग्रुप करायचा, त्यामुळे तिरकी लाईन घेतोय आपण. देन 5.5 हाऊ मेनी टाइम्स कम हिअर, 1, 2 अँड 3 टाइम्स. ओके, देन 6 नंबर 3 टाइम्स, 1, 2 अँड 3 टाइम्स. ओके, सिमिलरली फाइंड
6.5, 7.5. ओके. नाउ व्हॉट इज FI? टॅली मार्क बघायचे किती आहे, 3 आहे. ते 3 लिहायचं. FI म्हणजे तो नंबर किती वेळा रिपीट झाला आहे. इथं किती वेळा झाला आहे, 5, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2, 4, 8 number 6 times. 8 number how many times comes here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Okay. 9 3 times. FI कसं लिहायचं कळलं. हा नंबर किती वेळा रिपीट झाला आहे, टॅली मार्क किती येते ते लिहायचं आपण FI. ओके. नाउ FI इंटू XI. मल्टिप्लिकेशन ऑफ FI इंटू XI. 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 into 5.5, 22.0 here. 22.0 means 20. 6 3 जा 18, 6.5 into 2, 13.0. 7.5 into 4, 30.0. 8 into 6, 48. 9 into 3, 27. Okay. Now, sigma FI. Sigma FI means N. Here sigma FI means N. N means total number of frequency. Remember this. N is the total number of frequency. Sum, calculate this sum. This comes 30. Okay. And sigma FI XI means FI XI ची sum. Calculate this sum. It will be 195. Now write the formula for mean. Mean is equal to X bar. We write mean by X bar is equal to sigma FI into XI divided by N is equal to 193 divided by 30. Simplify this. 195 divided by 30. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 9s are 18. Simplify this. 5 6 are 10, 5 3s are 15, 5 9s are 45. Then 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 2. 13 upon 2 means 2 6 are 12, 2 5s are 10 means answer is 6.5. Okay. After simplifying, the answer is 6.5. So mean here comes 6.5. Hence, given example, hence the average production per acre of soybean is 6.5 क्विंटल. सोयाबीनचं एकरी उत्पादन किती होणार आहे, 6.5 क्विंटल. ओके. अंडरस्टँड. In the example, first prepare table of 3 columns, or you may write the tally mark column extra. First column is XI, second column is tally mark, third column is FI, and last column is of FI into XI. XI, how to write XI? Take the smallest number, then take up to greatest number. स्मॉलेस्ट नंबर यातला शोधायचा, त्या पुढचा कुठला आहे असं बघत बघत हे नंबर आपण लिहिलेले आहेत. FI कसा काढायचं लक्षात आलं. 4 नंबर किती वेळा टाइम्स रिपीट झाला आहे तो नंबर म्हणजे FI येणार आहे. लास्ट कॉलम FI इंटू XI. देन राईट द फॉर्म्युला X bar is equal to sigma FI XI divided by N and calculate the mean. Okay, understand this example. Now students, we will see some examples in practice set 11.1. See in page number 69. Question 1. What is the question 1? The following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each students. Okay. Here some students planted. Plantation is done here. We have to find the average number of saplings planted by each student. Here the question is given activity type. These boxes are come here. We call it as activity based questions. Okay, this is one type of activity based questions. Here given XI 1 2 3 4. Number of students planted 1 sapling is 4. Number of students planted 2 saplings is 6.
Number of students planted 3 saplings is 12. Number of students planted 4 saplings is 8. Now we have to find n. N means addition of fi. Okay, n means this sum of fi. fi ची बेरीज घ्यायची. 6 plus 4 10. 10 plus 12 22. 22 plus 8 which how becomes 30. Okay. fi into xi. 4 1 जा 4. 6 2 जा 12. 12 3 जा 36. 8 4 जा 32. सिग्मा fi xi मीन्स यांची बेरीज घ्यायची आपल्याला. हा 6 plus 2 8. 8 plus 2 10. 10 plus 4 14. Carry 1. 3 plus 3 6 7 and carry 1 84. So write formula mean x bar is equal to sigma fi xi divided by n. What is the sigma fi xi? 84 divided by 30. 2 1 जा 2. 2 5 जा 10. 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. 3 5 जा 15. 3 1 जा 3. 3 4 जा 12. Means here 14 upon 5. Write up to decimal places. 5 2 जा 10 remains 4. 5 8 जा. Therefore, the average number of trees planted is equal to 2.8. Okay, understand? Now see the second example. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following question. See what is given here. Electricity used xi, number of families fi, and fi into xi. Here we are given, we have to find n. What is the n here? Add this. 7 plus 2 9. 9 plus 8 17. 17 plus 8 17 plus 3 20. 20 plus 5 25. What is the n here? 25. Okay. Now fi into xi. Calculate fi into xi. 13 to 7 210. 45 into 2 90. 16 to 8 480. 75 into 5 375. 19 to 3 270. Calculate the sum. What is sum here? Becomes 1425. You calculate. Okay. Now see, we completed the table. Now we complete the questions. How many families use 45 units electricity? 45 units electricity वापरणारे किती फॅमिली आहेत असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. हाऊ मेनी फॅमिलीज यूज 45 units. सी युनिट्स हियर गिवन. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड 45 युनिट्स वापरणारे किती फॅमिली आहेत? हियर नंबर ऑफ फॅमिलीज गिवन. आन्सर इज 2. 2 families uses electricity 45 units. Okay, understand first question. Second, state the score, the frequency of which is 5. Whose frequency is 5? State the score. ज्याची फ्रिक्वेन्सी 5 आहे असा स्कोर कुठला आहे? फ्रिक्वेन्सीच्या कॉलममध्ये बघायचा. फ्रिक्वेन्सी 5 कुणाची आहे? कुठल्या स्कोरची आहे? 75 ची. द स्कोर 75. ओके. Now find n. We had find n. N is 25 and sigma fi xi is 1425. You write. Okay. Find the mean of electricity used by each family in the month of May. Month मध्ये वापरलेली इलेक्ट्रिसिटी विचारल्या. What is the formula? Sigma x bar is equal to sigma fi xi divided by n. What is sigma fi xi? 1425 divided by 25. You directly divide. 25 1 जा 25 5 जा 125. Remains
how many remains? 17. 175. 25 7s are 127. So your answer is, what is the answer here? Answer is 57. What is the answer here? 57. Okay, understand how to find mean? Now see the third example. The number of members in 40 families in Bihar are shown given below. We have to prepare a frequency table and find mean of the members of 40 families. We have to prepare frequency table of the given data. Okay, so we will start here. Here given number, smallest number is 1, then 2, 3, 4, 5, 6 up to 7. So I had written here number of members xi as 1 to 7. There are 4 columns, xi, tally marks, fi and fi into xi. Okay, how many times 1 come here? See, 1, 2, 1, 2, 2 times. Therefore, take 2 tally marks. 2. Okay. How many number 2 times 2 comes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 2 comes. 1, 2, 3, 4. Fifth काय घ्यायचं आहे? क्रॉस घ्यायचं आहे. 6, 7, 8. 3 how many times come? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 4 how many times come? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times. Okay. Now 5 how many times come here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now 6 how many times come here? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 how many times come here? 6 times. 5, 6. And 7 how many times come here? 1, 2. So here n is, what is n here? N means total number of frequency. Calculate n. Sum of these 8 plus 2 10, 17, 17 plus 5, 25, 25 plus 7, 32, 32 plus 6, 38 plus 2, 40. What is n? Sum is 40. Now fi into xi. 2 1s are 2, 8 2s are 16, 7 3s are 21, 8 4s are 32, 7 5s are 35, 6 6s are 36, 7 2s are 14. Now find here sigma fi xi is equal to, calculate this sum. This sum will come 156. Now write the formula. X bar is equal to sigma fi xi divided by n. What is sigma fi xi? 156 divided by n. What is the value of n? 40. 4 1s are 4 0, 4 3s are 12, remains 3, 4 9s are, okay, means 39 upon 10. This value is 3.9. Okay. See here the number of science and mathematics projects submitted by Model High School, Nandpur in last 20 years at the state level science exhibition is given here. Prepare a frequency table and find the mean of the data. See here what is given. Project of science and maths last 20 years state level science exhibition चं दिलेलं आहे. We have to prepare frequency table. Like third example, you may calculate this. Okay. First column is of number of, what is the first column here? Here first column is of number of projects. Okay. Second column is of tally mark. Third column is of frequency.
and last column is of Fi Xi. You calculate this at home in your notebook. Okay. The smallest number is here 1. Means Xi starts from 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. You calculate this at home and find the mean by using formula mean is equal to sigma Fi Xi divided by n. Okay. So students, today's your homework is try to solve practice set 11.2 in your notebook. Okay.